Welcome to this video. ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ PUC ಬಯಾಲಜಿ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 41st ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಂದ 50th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗಳಿವು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ 41st ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಡ್ರಾ ಎ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್. ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನು? ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. So this shows various phases of cell cycle and you can look at it. G1 ಅಂತ ಇದೆ ಫೇಸು, ಆಮೇಲೆ S ಫೇಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, G2 phase anta ide, M phase anta ide. Okay. So the second part of this question is, ಯಾವ stage alli DNA synthesis ಆಗುತ್ತೆ? In what stage of the cell cycle does DNA synthesis take place? DNA synthesis or replication takes place in during the S or synthesis phase. S ಅಥವಾ synthesis phase ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. Next question, 42nd question. Explain the pathways of water movement in the root. So we will use this diagram to learn this answer. So water is absorbed by the root hairs purely by diffusion. So ellide water ಸೊ ವಾಟರ್ ಇದು ರೂಟ್ ಹೇರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನೀರು, ಅದು ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಮೂಲಕ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆದರೆ ಈ ರೆಡ್ ಲೈನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆದರೆ ಈ ಬ್ಲೂ ಲೈನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಒನ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ದ ರೂಟ್ ಹೇರ್ಸ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಡೀಪರ್ into the root layers by two distinct pathways. Apoplastic pathway, symplastic pathway. So apoplastic pathway andre ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ಫೈನಲಿ ಝೈಲಮ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ಒಳಗಿನ ಮೂಲಕ, ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫೈನಲಿ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಝೈಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇರಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇನ್ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇರಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್. ಅದು ನೀರನ್ನು ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇರಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಏಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಇದನ್ನು ಒಂಥರ ಲೇಯರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದರೆ ಈ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೀರು ಫಸ್ಟು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಲೇಯರಿಂದ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಲೇಯರ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಲೇಯರ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಪೆರಿಸೈಕಲ್, ಆಮೇಲೆ ಝೈಲಮ್. ಈ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರು ಏಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇ. ಸೊ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇರಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್, the cell of the endodermis. ಸೆಲ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗೋದು ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್, ಅದು ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ಝೈಲಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿಯೋಣ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಏಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್, water travels through the intercellular spaces and the cell walls. So intercellular spaces ಮತ್ತು cell walls. ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಲಿನ ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್, the water travels through the cells, ಅಂದರೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. Both movements are due to potential gradient. ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಓದಿರ್ತೀರ. ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ನೀರು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದು. ಎರಡೂ ಮೂಮೆಂಟು ಗ್ರೇಡಿಯಂಟಿಂದನೇ ಆಗೋದು. The question is, most of the water flowing in through the roots occurs via apoplast. ಯಾಕೆ? It is faster.
ಸೊ ಏಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹೋಗೋದು ಮಚ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಸೆಲ್. ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಹವೆವರ್ ವಾಟರ್ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇರಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇಂಪರ್ವಿಯಸ್ ಟು ವಾಟರ್. ಸೊ ಏಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇರಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. The water then moves through the symplast and again crosses a membrane to reach the cells of xylem. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಏಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಹೀಗೆ ಹೋದರೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ 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 ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ತನಕ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇರಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆವಾಗ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಹೋಗಿ ಪೆರಿಸೈಕಲಿಂದ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಝೈಲಮ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಪಾತ್ವೇ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ರೂಟ್. ಚಿತ್ರ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬೇಡ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ರ ಬರೆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್. ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಿತ್ರ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದರೆ ಅಂತ. ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಇನ್ 3 stages. First stage is carboxylation stage, where carbon dioxide combines with ribulose 1,5-biphosphate. ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ರೈಬುಲೋಸ್ 1,5-biphosphate ಪ್ಲಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಇದು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಈ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ರಿಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, carbohydrate is formed using photochemically made ATP and NADPH. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆಯೇನೋ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸುಕ್ರೋಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಇದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು, ATP, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಸನ್. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ರೀಜನರೇಷನ್. ರೀಜನರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ATP ಯೂಸ್ ಆಗಿ the carbon dioxide acceptor ribulose 1,5-biphosphate is formed again, so the cycle continues. So ಈ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇಂದ ರೀಜನರೇಟ್ ಆಗಿ ATP ಯೂಸ್ ಆಗಿ ribulose 1,5-biphosphate ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ and the cycle continues. So this is called Calvin cycle. Next question, draw a neat labeled diagram of a plant cell. Plant cell diagram ಬರೀರಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಲರ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ಬರೆದು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ 44th question's answer. 45th question's answer. Write schematic representation of citric acid cycle. Now, citric acid cycle is part of conversion of glucose into ATP. So, ಇದರ schematic ಈ ಥರ ಇದೆ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಬೇಸಿಕಲಿ ಪೈರುವೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು NADH ಪ್ಲಸ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ NADH ಪ್ಲಸ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ದೆನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ATP. ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್. 46th question. Plant growth regulator responsible for physiological effect in plants. Bolting, apical dominance, production of new leaves, chloroplast in leaves, closure of stomata and fruit ripening. ನೋಡೋದೊಂದೇ ಏನು ಅಂತ.
ಬೋಲ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಗಿಬರೆಲಿನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಎಪಿಕಲ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಲೀವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಲೀವ್ಸ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ? ಇದು ಸೈಟೋಕಿನಿನಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. Closure of stomata happens because of abscisic acid. Finally, fruit ripening happens partly due to ethylene. So, ethylene regulate ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 46ನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ 5 ಜ್ಞಾಪಕ ಇದ್ದರೆ ಚಕ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಪಡಿಬೋದು. 47th ಕ್ವೆಶನ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸಲೈವ ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಮಕಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮಾಲ್ಟೋಸ್. ಎಲ್ಲಾಗತ್ತಿದು? ಇನ್ ದ ಮೌತ್. ಸೊ ಸಲೈವ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಎನ್ ಎಂಜೈಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ salivary amylase which hydrolyzes ಅಂದರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ H2O ಆಡ್ ಮಾಡಿ it converts 30% of starch which is a carbohydrate into maltose. Maltose is a disaccharide. ನಮಗೆ ಫೈನಲಿ monosaccharide ಬೇಕು. Second thing happens in the intestine. What is it? Polysaccharides like starch using amylase becomes disaccharides. This happens in small intestine. The carbohydrates are hydrolyzed by pancreatic amylase. So this is generated by pancreas into disaccharides. So pancreas ಏನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ pancreatic amylase ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸು ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ. ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಆ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ monosaccharide. This also happens in small intestine. In the duodenum region of the small intestine, disaccharides and oligosaccharides are converted to monosaccharides. Okay, so this is the carbohydrate chemical digestion. Now nothing happens in stomach as such and not much happens in large intestine. ಏನಿದ್ರು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. 48th ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರನ್ನು. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರು, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸೈಕಲ್. ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ಇವೆಂಟ್ಗಳು ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಇದು ಮೇಯ್ನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಬರೀರಿ. ಸೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಏಟ್ರಿಯಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ವಾಲ್ವ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ವಾಲ್ವು ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಮ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಲ್ವು ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್. ಮತ್ತೆರಡು ವಾಲ್ವು ಒಂದು ಪಲ್ಮರಿ ಆರ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅಯೋಟಾ ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಈ ಥರ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸೈಕಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೌ ದಿ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸೈಕಲ್. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ವಾಲ್ವ್ಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಾಲ್ವ್, ಅಯೋಟಾ ವಾಲ್ವ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. So now let's look at the cardiac cycle. What is a cardiac cycle? Cardiac cycle is performance of the human heart from the beginning
of one heartbeat to the beginning of the next heartbeat. So one heartbeat in the next heartbeat ತನಕ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅದು cardiac cycle ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It consists of two periods. ಎರಡು period ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು it's called diastole. So during this period, the heart muscle relaxes and refills with blood. So ventricle diastole ಅಂದರೆ ventricle ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ blood ತುಂಬುತ್ತೆ. atria diastole ಅಂದರೆ atria ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ blood ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Systole ಅಂದರೆ during this period the heart muscle contracts and pumps blood out. So atrium contract ಆದರೆ ventricle ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ventricle contract ಆದರೆ artery ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Let's start. To begin with, all the four chambers, ಎಲ್ಲ ventricle ಎಲ್ಲ atria, they are in relaxed state. Relaxed state ಅಂದರೆ diastole state. They are in joint diastole state. So ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಚಿತ್ರ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸಿಸ್ಟೋಲ್, ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಇದ್ದರೆ ಡಯಾಸ್ಟೋಲ್. ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ಮತ್ತು ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವಾಲ್ವ್ ಆರ್ ಓಪನ್. ದಿಸ್ ವಾಲ್ವ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವಾಲ್ವ್, ದಿಸ್ ವಾಲ್ವ್ ಇಸ್ ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವಾಲ್ವ್. ಇವೆರಡೂ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Blood flows into ventricle, so atrium in the ventricle, it flows. The semilunar valves are closed at this stage. Semilunar ಅಂದರೆ ಆರ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋಂಥ ವಾಲ್ವ್ಸ್, ಇಲ್ಲ ಅಯೋಟಾ ವಾಲ್ವ್ ಮತ್ತು ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟ್ರಿ ಎರಡು ವಾಲ್ವು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಟು ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಎರಡು ಡಯಾಸ್ಟೋಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೈನೋಏಟ್ರಿಯಲ್ ನೋಡ್ ಅಥವಾ ಪೇಸ್ ಮೇಕರ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಜನರೇಟ್ಸ್ an action potential. Okay, so ಏನು action potential ಅಂದರೆ, this action potential stimulates both the atria to undergo a simultaneous contraction. ಎರಡು atrium ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. It is called atrial systole. ಚಿತ್ರ ಬರೆದ್ರೆ the dark ಇರೋದು systole, ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರೋದು this is systole. So both atrium are contracting. The ventricle is still relaxed. So ventricle is still in diastole. So this increases the flow of blood into the ventricle by about 30%. The action potential is conducted to the ventricular side by AVN and AVP bundle. AVN and AVP bundle ಅಂತಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಆಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮುಂದೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಎಂಟೈರ್ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲೇಚರ್. ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನೀನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, the action potential causes the ventricular muscles to contract. So it's ventricular systole. So ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏಟ್ರಿಯಮ್ ಡಯಾಸ್ಟೋಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಈಗ ಸಿಸ್ಟೋಲ್ ಇದೆ. The atria undergoes relaxation, which is diastole, coinciding with ventricular systole. So ventricular systole increases the ventricular pressure. So ventricularly pressure ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. The increase
pressure leads to closure of tricuspid and bicuspid valves due to the attempted backflow of the blood into the atria. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಬ್ಲಡ್ ವಾಪಸ್ ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಬ್ಲಡ್ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಏಟ್ರಿಯಮ್ಗೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಇದು ವಾಲ್ವ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಶಬ್ದ ಡುಪ್ ಅನ್ನೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. As the ventricular pressure increases further, ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ, the semilunar valves are forced open. ಸೊ ಆರ್ಟ್ರಿ ಹೋಗುವಂತಹ ವಾಲ್ವು ಅದು ಫೋರ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ವಾಲ್ವು ಓಪನ್ ಆಯಿತು, ಈ ವಾಲ್ವ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಯೋಟಾ ಮತ್ತು ಪಲ್ಮರಿ ಆರ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. So the blood in the ventricle flows through pulmonary artery, is on the right side, and aorta on the left side. So the ventricles now relax. Next stage alli ventricles relax ಆಗುತ್ತೆ, which means ventricular diastole ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And the ventricular pressure falls. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಲು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. The fall in ventricular pressure causes closure of semilunar valves, preventing the backflow of blood into the ventricle. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸೆಮಿಲೂನರ್ ವಾಲ್ವ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ವಾಲ್ವು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಬ್ಲಡ್ ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಆರ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಆರ್ ಪುಶ್ಡ್ ಓಪನ್ ಬೈ 2 reasons. ಒಂದು, ಬೈ ದ ಏಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ exerted by blood. So blood ಬಂದು atria ತುಂಬೋದು, that puts pressure and that opens the bicuspid and tricuspid valve. Second reason is due to further decline in ventricle pressure. Ventricle pressure ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಅದು ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ವಾಲ್ವ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಡಯಸ್ಟೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಎಲ್ಲನೂ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. The blood once again moves freely to the ventricle. The ventricles and the atria are now again in a relaxed, the joint diastole state. Soon the pacemaker, SAN anta ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, generates a new action potential, and the events described, they repeat in that sequence. And the process continues. So, ಈ ಥರ 4 ಏನು ಸ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತೋ ಅದು 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 70 ಸಲ ಆಗುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ. It happens 70 times in a normal heart. It goes through the entire cardiac cycle. Okay, now let's look at the 49th question. This is nerve impulse question. So, membranes of neuron membranes are polarized. What does that mean? The outer surface has a positive charge, while the inner surface of the membrane is negatively charged. This is one thing about ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್. ನ್ಯೂರಾನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಒಂದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆದರೆ, ವೆನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆನ್ ಸೈಟ್ ಎ ಆನ್ ಎ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, the membrane at that site A becomes freely permeable to sodium plus ion. ಏನರ ಅರ್ಥ?
ಸೊ ಈ ಸೈಟ್ ಎ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದು. ಸೊ ಈ ಮೆಂಬ್ರೇನಲ್ಲಿ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸೋಡಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸೋಡಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್. ಹೊರಗಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಎ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಇನ್ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಫ್ Na plus followed by a reversal of the polarity at the site. ಸೊ ಈ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೋಡಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಪೊಲ್ಯಾರಿಟಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ across the plasma membrane at the site A is called the action potential. It is also known as nerve impulse. This is the first part. Explain the generation of nerve impulse. So generation of nerve impulse, nerves by default have a polarized membrane. So there is positive charge outside and negative charge inside. When stimulus is applied, the membrane allows sodium ions to come inside, and then the polarity reverses. So it becomes positive charge inside and negative charge outside. Now there is an electric potential now across this membrane, and that is called action potential or nerve impulse. See the generation. Next to conduction. So conduction alli enagutte nodana. So li generate aadmele at sites immediately ahead, the axon, let's say site B, it has a positive charge on the outside, on the outer surface, and a negative charge on its inner surface. So B ಅನ್ನೋದು ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೊರಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋಂಥದ್ದು. As a result, a current flows on the inner surface from site A to site B, and from site B to site A on the outer surface. So plus in the minus kade hogutte eradu kade to complete a circuit agutte, complete of current flow. Idrinda enagutte, hence the polarity at this site is reversed and an action potential is generated at site B. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈಟ್ ಎ ವಾಪಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಿ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೊಲ್ಯಾರಿಟಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬಿ ಪೊಲ್ಯಾರಿಟಿ ಈಗ ಎ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. We say that now action potential is generated at B. Thus the impulse or action potential generated at site A arrives at site B. So site A in the site B hodange. Okay? So this is conduction of nerve impulse. The sequence is repeated along the length of the axon, and consequently the impulse is conducted. So conduct ಮಾಡೋದು ಈ ಥರ. So full length of the axon repeat ಆಗುತ್ತೆ, ಹಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಪಲ್ಸ್. Final question, 50th question. Hormones ಕೊಡಿಯಾರೆ, 5 ಹಾರ್ಮೋನು. We have to tell function, one function of each of them. ನಾನು ಅಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀರಿ. Melatonin. Melatonin, it plays a very important role in regulation of 24-hour
rhythm of our body. ಸೊ ನಮಗೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ, 8 ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಲಟೋನಿನಿಂದ ಆಗೋದು. ಇಫ್ ಯು ಕ್ರಾಸ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್, ಜೆಟ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆವಾಗ ಮೆಲಟೋನಿನಿಂದ ಅದು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಸೊ ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. It regulates our 24-hour rhythm. It helps in maintaining the normal rhythm of sleep-wake cycle. So, ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ದಿರೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೆಲಟೋನಿನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹೋಗೋಣ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂತೂ ಕೇಳಿರ್ತೀರ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡು? It stimulates conversion of glucose to glycogen. ಎಲ್ಲಿ? In the cells of the adipose tissue, resulting in decreased blood glucose level, hypoglycemia ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ, ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೀವು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್. ಯಾವ ಡಿಸೀಸು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್. ಮೂರನೇದು ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟ್ರೋನ್. Testosterone is a male sex hormone. It regulates the development, maturity or maturation and functions of the male accessory sex organs. These hormones, they stimulate muscular growth of the facial and axillary hair, aggressiveness, low pitch of the voice, etc. ಸೊ ಹುಡುಗರು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಿರೋಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಸಲ್ ಬರೋದು, ಗಡ್ಡ ಬರೋದು, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಆಡೋದು, ಅವ್ರ ಗಂಟ್ಲು ಹೊಡಿಯೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟ್ರೋನಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರೋನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರೋನ್ ಅನ್ನೋದು ಫೀಮೇಲ್ ಸ್ಪೀಷೀಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? It acts on the mammary glands and stimulates the formation of alveoli, sac-like structures which store milk and milk secretion. So this is important during and after pregnancy, progesterone anta. Thymosin andre enu? Thymosins plays a major role. So they play a major role in the differentiation of T lymphocytes, T cells anta ಹೇಳ್ತೀವಿ, which provides cell-mediated immunity. So cell-mediated immunity ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ 2 ಥರ ಇದೆ. ಒಂದು cell-mediated ಅಂತಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ. T cells ಬೇಕು. ಅದು T cells ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಥೈಮೋಸಿನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. It also increases the production of antibodies. The antibodies is the other type of immunity. So ಈ ಥರ 50 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, 41ರಿಂದ 50 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು, ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಿದಾಯ. ಬಾಯ್.